welcome to German Pro. Happy learning at home. Now we'll be starting with the chapter 4, which is Menschen und Häuser. Chapter you will learn Wohnwelten means the living worlds, Texte, Möbelkatalog, the furniture catalogs, email, Wohnungsgrundrisse, apartment floor plan, and Wortfelder, Räume und Möbel, Wohnformen. You will learn the words about the rooms and the furniture and the forms of living. And in the grammar part, you will learn eine Wohnung beschreiben, über Personen und Sachen sprechen. You will learn how to describe an apartment or how to talk about the people in that and the things. The fourth chapter, Menschen und Häuser. First is Wohnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, living in Germany, Australia and Switzerland. So here are some apartments given. A picture of the house. Let's see the first one. Das Bauernhaus, the house with the garden. Bauernhaus with a tree. Bauen is the trees. Das Hochhaus means the high building. The high, the large. And next is das Zimmer im Studentenwohnheim, the room in the student's apartment. Next is das ein Familienhaus, a family house. Next is the Altbauwohnung. This is the kind of bungalow, the old bungalow. Now in the first one, wer wohnt wo? Lesen Sie die Texte und ordnen Sie so. In this, you have to first read the text and find out which person lives where. Here are the pictures given, A, B, C, D, E also. Till E, here's the pictures given in 5 texts, and the 5 pictures you have to match the picture according to the text you read. Now I'm saying it again, you have to pause the video and read it by yourself, then listen to me later on. Now we'll be beginning. Norbert Kranz, 43 und Antja Van Hecker, 33, kommen aus Köln. Ihre Wohnung im 12. Stock ist hell und groß. Sie kostet 800 Euro. Das findet Norbert und Antja teuer. In this they are saying a person Norbert Kranz, which is 43 years old, and a person Antja, which is 33 years old, kommen aus Köln. They come from Köln, and their apartment is on the 12th floor, which is quite big and bright. That costs 100 euros, and then they find it very expensive. So I guess this matches with the picture A, I guess, because in this very high building has a 12th floor maybe. So the picture A is matched with the first point. Next, Petra Galle, 39 und ihr Mann Guido, 41, wohnen in Olpe. Sie haben 2 Kinder, Tim 9 und Annika 7 Jahre alt. Sie haben ein Haus mit Garten. Petra findet, unser Garten ist groß. They are saying Petra Galle is 49 years old and her husband is 41 years old, living in Olpe. They have 2 children, Tim and Annika. Tim is 9 years old and Annika is 7 years old. They have a house with a garden, and Petra thinks our garden is big. So which house has the garden? What do you think in this? Which house has the garden? The first one. The first one also has the garden, but moreover of the tree, I think it goes with the C1, this picture. Thus, ein Familienhaus, because they're talking about their family. So C is the answer of this. Next is Veneziolos, 49, und seine Kinder Rolf, 22, und Simone, 17, haben eine Altbauwohnung in Hamburg. Sie leben gern in der Stadt. So in this they have directly said that they live in Altbauwohnung. The person, Uli, is 49 years old, and his Kinder, means his children, Rolf is 22 years old and Simon is 17 years old. They have a Altbauwohnung, a bungalow in Hamburg. They love to live there. So the answer is E. Next, fourth one is Anja Jungmuth, 24, hat ein Zimmer im Studentenwohnheim. Das Zimmer ist 14 Meter square groß. Anja findet ihr Zimmer sehr klein. Here is the person Anja, that is she is 24 years old and have a room in the hostel, and the room is 14 meter big, and Anja finds the room very small. I think this one goes with the D. Next is Bruno und Heidi Gluck, beide 71, wohnen auf dem Land. Ihr Haus ist ziemlich alt. Sie sagen, unser Haus liegt sehr ruhig. So there are 2 persons, they are 71 years old, they live in the land where house is very old, and they said, unser Haus liegt sehr ruhig, our house is very quiet. So the quiet place is this one also. This one only, das Bauernhaus. I hope you are getting the point. So here is the tips that you will learn this. Hier lernen Sie eine Wohnung beschreiben, about the apartment, how to write about the apartment. Next is über Personen und Sachen sprechen, about the person and the things, how to speak about the person and the things. And then possessive article im Nominative, article im Accusative, adjective mit Satz. In this you will learn possessive articles of nominative, articles of accusative, adjectives in the sentence.
Graduierung mit zu. Graduation with to. Konsonanten C. Wortakzent in Kompositor etwas Besonderes betonen. Kontrastak accent. So in this you will learn consonants with CH. Word accent in compound words to emphasize something. Construct accent. Okay, next is Texte lesen und verstehen. Ergänzen Sie die Sätze. You have to understand this text and then complete it. So we'll be helping. Norbert und Antia wohnen in Solfter, I guess Stock. Yeah, okay. This is the paragraphs from this only. This paragraph is from this that we have just read. So we can do that very easily. Norbert und Antia wohnen in Solfter Stock. Ihre Wohnung ist hell und groß, aber auch sehr teuer. Teuer means expensive. Next is Petra Galle und ihr Mann Guido wohnen in Alpe. Sie haben ein Haus mit Garten. Petra findet ihren Garten groß. She finds her garden big. Next is Uli, Rolf und Simon wohnen in der Stadt. Sie haben eine Altbauwohnung in Hamburg. Next is Anja wohnt im Studentenwohnheim. Sie sagt, mein Zimmer ist sehr klein. Next is Bruno und Heide haben ein Haus auf dem Land. Ihr Haus ist ziemlich alt und liegt sehr ruhig. Ruhig means very quiet. Next is Wohnung. Wie heißen die Zimmer? Das Wörterbuch oder die Wörterliste helfen. You can take the help from the dictionary and from the list of the words that is given. Wie heißen die Zimmer? Okay, here you have to see about the rooms. Let's see first what we call the kitchen. Here it is. The kitchen is called Küche. The kitchen is called Küche. Article is die Küche. Next is Flur. Maybe we are going in the wrong direction. Let's first see the Kinder. The Kinderzimmer. The Kinderzimmer means the room of the children. The Kinderzimmer. And next is Küche means the kitchen. And next is Essen where people eat. Das Essenzimmer. Next is der Flur. Der Flur means the corridor. Next comes, okay, here we see the balcony. Der balcony article is, I am telling you the articles on the spot, so hopefully you are writing it or maybe not, then you can write it so that you will learn it. Balkon is der Balkon means the balcony. And then we have Wohnen means we call this das Wohnzimmer. Wohnzimmer means the living area. Next is Schlafen where we sleep. We call this das Schlafzimmer, the bedroom. Next is Bad, das Badzimmer where we take the bath. Now we have Wohnen means the Wohnzimmer, das Wohnzimmer where we live in, living room. Second is das Esszimmer. Next is das Schlafzimmer. Next is das Badezimmer. And the another one is das Kinderzimmer. Next is the Küche. Next is Uli Fenizelos beschreibt seine Wohnung. The person Uli describes his apartment. Hören Sie welche Zeichnung parts. So now you will listen to one audio and you have to find out which picture matches with the audio. Like this person Uli describes his Wohnung, his apartment, his room, his apartment in the audio, and you have to find out which one goes with the audio. Like first picture or second picture. Zeichnung means drawing. Which picture, which drawing goes with the audio. Links means left and rechts means right. Einheit 4. Menschen und Häuser. 2.2. Unsere Wohnung hat 4 Zimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Hier links ist das Zimmer von Rolf. Sein Zimmer ist groß, aber was für ein Chaos. Rechts ist die Küche. Unsere Küche ist wirklich schön, groß und hell. Das Bad hat kein Fenster und ist klein und dunkel. Unser Wohnzimmer hat nur 17 Quadratmeter, aber es hat einen Balkon. Der Balkon ist groß. Hier rechts ist das Zimmer von Simone. Ihr Zimmer ist auch groß und hell. Mein Zimmer ist sehr klein. Der Flur ist lang und meine Bücherregale haben hier viel Platz. Unsere Wohnung kostet 600 €. Das ist billig. Write to me in the comment section what do you think which picture goes with the audio. Picture 1 or picture 2. Now we'll be reading the text. Hören Sie noch einmal und lesen Sie, ergänzen Sie die Namen der Räume oben. Okay, you have to listen to it again or maybe you can just read it and then you have to mark the names of the rooms.
Unsere Wohnung hat 4 Zimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Hier links ist das Zimmer von Rolf. Sein Zimmer ist groß, aber was für ein Schaus. Rechts ist die Küche. Unsere Küche ist wirklich schön, groß und hell. Das Bad hat kein Fenster und ist klein und dunkel. Unser Wohnzimmer hat nur 17 Quadratmeter, aber es hat einen Balkon. Der Balkon ist groß. Hier rechts ist das Zimmer von Simon. Ihr Zimmer ist auch groß und hell. Mein Zimmer ist sehr klein. Der Flur ist lang und meine Bücherregale haben hier viel Platz. Unsere Wohnung kostet 600 €. Das ist billig. Now they have said about the apartment. Like our apartment has 4 rooms, a kitchen, a bathroom and a balcony. Here on the left is Rolf's room. His room is big but a mess. The kitchen is on the right. Our kitchen is really nice, big and bright. The bathroom has no window and is small and dark. Our living room is only 17 square meter, but it has a balcony. The balcony is big. Here on the right is Simon's room. Here her room is also big and bright. My room is very small. The corridor is long and my bookshelf has a lot of space here. Our apartment cost 600 euros. That's cheap. Hope you understand it. Next is Kochen, Küche, aus der Sprache von ich. Okay, here is the sound of ich, like sh. Sh wie kochen oder wie Küche. Ordnen Sie so. While speaking the word, you have a sound in German like sh. So they are just pronouncing this only. So they will pronounce all these words. You have to write the word that has the pronunciation of this sh. Or simple C. You have to write the words. Like in the difference between kochen and Küche. Küche has the sound of sh and kochen has the sound of k. K. Like that. So, listen to the audio. 3, 8. Österreich. Richtig. Auch. Das Buch. Das Mädchen. östlich. Welcher? Das Gespräch. Gleich. Doch. Machen. München. Suchen. Nicht. Sprechen. Die Sprache. Die Bücher. Ich. Die Technik. I hope you have noted it down, and I have also noted it down. I am telling you what I have noted it down. Okay, in the section of Kochen, I have noted Acht. Acht is already there. Aug. Doch. Sprache. Suchen. Machen. Und das Buch. And in the section of Küche, I have richtig. Das Mädchen. Östlich. Welche. Gleich. Sprechen. Die Bücher. Das Gespräch. München. Nicht. Ich. Möchte. Die Technik. Moving forward, hören Sie die Wörter, kontrollieren Sie Ihre Tabelle und ergänzen Sie die Regeln. So the words you have just write down, you just have to repeat them aloud. And the rule here is sh, nach den Vokalen. In this they are saying that CH sound comes as in kochen. The CH sound comes like kochen when it's after the vowel. Vocal means vowel. When it's after the vowel. A, E, I, O, U. In the kochen, the CH has placed after O. So that's why they sound kochen. Acht. K mode. Next is possessive article im Nominative. Meine Bücher, deine Videos, unsere Wohnung. Lesen Sie die Dialoge und sammeln Sie die possessive Artikel in Aufgabe 1.1 und Aufgabe 2.2 und ergänzen Sie die Tabelle. In this you have to collect the possessive articles from the dialogues 1.1 and 1.2. Der Balkon, possessive singular, der Balkon, das Zimmer, die Küche, die Balkone, die Zimmer, die Küche. Now we'll just read this, the dialogues. Das ist meine Wasser. Deine Wasser? Nein, das ist meine Wasser. Das ist unser Auto. Nein, das ist unser Auto. Hier bitte, deine Wasser. Aber nein, das ist unser Auto. So they're telling you the possessive articles. Possessive articles has placed by the article of the noun. The endings of possessive articles has taken according to the noun's article. You will learn better from here.
ich, mein. That is in singular. Der, that is in masculine. Ich, mein, du, dein, er, sein, es, sein, sie, ihr, wir, unser, ihr, euer, sie, ihr, ihr. Next, in the section of neutral, has the same as we have in masculine. Ich, mein, du, dein, er, sein, es, sein, sie, ihr, wir, unser, ihr, euer, sie, ihr. And in the section of feminine, there is little change. The possessive article ends with e. Ich, meiner, du, deiner, er, seiner, es, seiner, sie, ihrer, wir, unsere, ihr, eurer, sie, ihrer, sie, ihrer. Next, in the plural and feminine has same, masculine and neutral are same. Ich, meiner, du, deiner, er, seiner, es, seiner, sie, ihrer, wir, unsere, ihr, eurer, sie, ihrer, sie, ihrer. Next is, hören Sie die Dialoge, markieren Sie die Contrast Accent. Here you have to listen to it and just pay attention on the accent of them. 3-2. Ist das dein Auto? Ja, das ist mein Auto. Ist das dein Heft? Nein, das ist das Heft von Hassan. Das ist sein Heft. Nein, das ist das Heft von Fatma. Das ist ihr Heft. In the next one also, you have to pay attention on the accent of the saying. Ist das dein Wörterbuch? Ja, das ist mein Wörterbuch. Nein, das ist das Wörterbuch von Mario. This is the playing exercise. You can play it with your partner. Moving forward, came on the fourth one, Zimmer beschreiben adjective. Here you have to describe your room. Some of the adjectives are also there. Wie sind die Zimmer? Hören Sie den Text von Seite 60 noch einmal und ergänzen Sie die Tabelle. This they are saying that we have to go on page number 60 and read the text of Yuli once again, and then we have to write about the adjectives. We have to find out the adjectives and write it. So we'll be going on the text of Yuli. Okay, here is the text of Yuli. We'll be reading it and marking the adjectives. Unsere Wohnung hat 4 Zimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Hier links ist das Zimmer von Rolf. Sein Zimmer ist groß, aber was für ein Schaus. Rechts ist die Küche. Unsere Küche ist wirklich schön, groß und hell. Das Bad hat kein Fenster und ist klein und dunkel. Unser Wohnzimmer hat nur 17 Quadratmeter, aber es hat einen Balkon. Der Balkon ist groß. Hier rechts ist das Zimmer von Simona. Ihr Zimmer ist auch groß und hell. Mein Zimmer ist sehr klein. Der Flur ist lang und meine Bücherregale haben hier viel Platz. Unsere Wohnung kostet 600 €. Das ist billig. Okay, now we have the adjectives. First adjective is here. Sein Zimmer ist groß. Adjective is groß. And then the rest is die Küche. Unsere Küche ist schön. Und dann groß und hell. So we have 3 adjectives here. Schön, groß und hell. Then next we have das Bad hat kein Fenster und ist klein und dunkel. So we have the adjective klein und dunkel. Next is Wohnzimmer hat einen Balkon. Der Balkon ist groß. Next we have groß. Hier rechts ist das Zimmer von Simon. Zimmer ist groß und hell. Next ist groß und hell. Mein Zimmer ist sehr klein. Klein is the adjective. And then Flur is the lang. Lang is the adjective. And then again billig is the adjective also. Now we have found the adjective. We just have to write here. I hope you know the meanings of all this. Hell, dunkel, lang, groß, klein. Groß means big. Hell is light. Dunkel is dark. And schön is beautiful. Klein is short. Groß means big. Dunkel is dark. Hell means light. Lang means long. Now going forward, Wortschatz systematisch lernen. Ergänzen Sie das Gegenteil. Gegenteil means the opposite. Now you have to write the opposite of this. So the opposite of groß will be klein, and opposite of dunkel will be hell. Billig, teuer. Neu, alt. Laut, leise. Adjective immer mit dem Gegenteil lernen. So here's the learning tip that you have to learn the adjective with the opposites always. Schön, hässlich, lang, kurz. Hässlich means ugly. Next is accusative. Lesen Sie die Dialoge und markieren Sie die Artikel im Accusative. So I am telling you the articles in accusative. Den, die, das, die. Or for more information, you can watch the videos. Link is in the description box. Article of accusative is den, die, das, die. Den is masculine, die is feminine, das is neutral, and die is plural. And we have die Wohnung hat 3 Zimmer. Hat die Wohnung einen Balkon? Das ist der Balkon. Ich finde den Balkon so klein. So with the dialogues they have just paid attention on the articles. Now we'll be seeing the articles. Nominative article is der, das, die. Ein, einer. Accusative is den, das, die. Here's the examples. Ich finde den Balkon so klein.
Ich finde das Haus teuer. Ich finde die Toilette so klein. Next is, sprechen Sie über eine bestimmte Wohnung, üben Sie in Kurs. Okay, you have to talk about a particular room and use the adjectives and the accusative articles also. Write any 2 sentences about your room in the comment section. Next is eine Traumwohnung, a dream apartment. Lesen Sie und beschreiben Sie die Bilder. Read it and describe the pictures. Firstly, we'll read it. Das ist die Küche, sehr schön und viel zu klein. Hier ist das Arbeitszimmer. Oh, sind das alle deine Bücher? Ich habe kein Arbeitszimmer. Das ist unser Wohnzimmer. Das ist ziemlich groß. Ihr Wohnzimmer hat keinen Balkon. Ja, und so hell. Ich finde deine Wohnung sehr schön. Ja, wirklich, danke. Und so teuer. Entschuldigung, wo ist eure Toilette? So in this, that's how you have to talk about your room. You have to describe your room. And you can use these phrases. Meine Wohnung ist so teuer, so dunkel, klein, laut. You can write any 2 sentences from this in the comment section. Next is, zeichnen Sie eine Wohnung und geben Sie das Bild weiter. Ihre Partner beschreibt die Wohnung. Okay, you have to draw a room. You have to draw an apartment in which you have to describe the Schlafzimmer, Wohnzimmer, the floor, the Küche, das Esszimmer, and then give it to your partner. Then your partner will say some of the sentences about the drawing that you have made on the room, on the apartment. Next is Wörter bauen. Here is the words Kompositor. Der, das, die ergänzen Sie. Die Artikel finden Sie in der Wortliste. So here's the articles. You have to write the articles of the nouns that is given in front of you. Küchen, Tisch. What do you think? What will be the article of this? Article of Tisch is der Tisch. So der Küchen, Tisch. Next is Schreibtisch, Lampe. So this goes according to the article of the last noun. For example, I have the Küche and the Tisch. Article of Tisch is der Tisch, and the article of Küche is die Küche. But it will, when we combine it together, that will take the article of der, means the last noun that we have placed, which is there. So it will take the article der Küchen Tisch. Same for the Schreibtisch, Lampe. Article of lamp is die Lampe. Article of lamp is die Lampe. So that will take die Schreibtisch Lampe. Same for Buchregal. Next, wie is die Regel. Die Bücher, das Buchregal. So I have told you this. The compound noun will take the article of the last noun. When we combine 2 nouns together, the combination of the noun that will be taken by the article of the last one. Ein Buchregal ist ein Regal. Regal is das Grundwort. Das Grundwort bestimmter den Regal. So the thing that I have told you just, the article is taken by das. For example, the article of Bücher is die Bücher, but the article of Regal is das Regal. So if we combine together, that will become Bücher Regal. So the article of Bücher Regal will be taken by the das. Why? Because at the end we have Regal and the article of Regal is das. So that's why das Bücher Regal. Hope you understand it now. If you still have any questions, you can write to me in the comment section or watch the video. Link is in the description box. And next is, hören Sie die Wörter, markieren Sie den Wortakzent. Wie ist die Regel? Now listen to it and you can repeat after them and pay attention on the accent of the word. 1, Der Schreibtisch. 2, Der Esstisch. 3, Das Bücherregal. 4, Die Küchenlampe. 5, Der Küchenschrank. 6, Der Bürostuhl. You listened to them and understood the difference. They have said that emphasis is always on the first noun, but the article is taken by the second noun. So here is the rule also given. Die Benjotungen ist immer auf dem. You have to choose one. Erst das zweite Wort. The emphasis, Benjotungen is emphasize is always on the first one, but the article is taken by the second one. Next is, wo stehen die Möbel? Ordnen Sie so, es gibt mehrere Möglichkeiten. Where do you place these furniture? Arrange it, order it according to the room. Möglichkeiten is the possibilities. There are a lot of possibilities. So you have to arrange these furniture according to the room. For example, in the Wohnzimmer, das Wohnzimmer has the sofa. The Wohnzimmer has always the sofa. The things are already written here. The Sessel is there, das Bed. So you have to do it by your own. And write to me in the comment section if any query occurs. Next is, Wortschatz sympathisch lernen. Probieren Sie verschiedene Techniken für das Lernen von Wörtern aus. They are saying we have tried a lot of techniques to learn the words. Lesen Sie die Lerntipps und sprechen Sie darüber im Kurs. Read the learning tip and then speak about it in the course. The learning tip is, lernen Sie Wörter zu Hause mit
Zettern. You have to learn the words about the houses, that are things that we have in the house. Machen Sie Wioternetze. You have to make a note of it. Wohnung und Möbel. Das Wohnung, der Fenster, die Küche, der Tisch. Okay, they are saying what we have in the living room. We have the Fenster, the television. In the kitchen we have the Tisch, the table und der Stuhl auch. So you have to do it like that. Next is, we came on the 7th part, that is der Umzug. Der Umzug means to shift the apartment. Umzugschaos, the shifting things. Wer macht was? Who does what? Lesen Sie die E-Mail, read the email, ordnen Sie die Informationen zu. Match the information. Now we'll be reading this email and I'm saying it again. You have to pause the video and read it by yourself, and then later on you can listen to it. We'll be starting it. Liebe Sonia, unser Umzug ist ein Chaos. Meine Bücher sind schon in der Umzugskarton. Brent packt seine CDs und seine Videos. Nils und Frauke packen ihre Bücher und ich. Ich mache jetzt Pause, trinke Kaffee und schreibe E-Mails. Ein Glück, der Computer funktioniert noch. Nils fragt 15 Mal pro Tag, ist mein Zimmer groß? Ja, Nils, dein Zimmer ist groß. Und das Zimmer von Frauke? Ja, ihr Zimmer ist auch groß. 2 Kinder, ein Kinderzimmer. Das war hier immer ein Problem. Mein Schreibtisch, die Waschmaschine und der Herd sind schon in der neuen Wohnung, in der Schillerstraße 23. Die Postleitzahl ist 40122. Die Wohnung ist 120 Quadratmeter groß. Altbau sehr zentral in der Stuttgart. Im 3. Stock 5 Zimmer. Küche, Bad, Balkon und ein Garten. Das Wohnzimmer hat 4 Fenster. Es ist hell und ca. 35 Quadratmeter groß. Der Flur ist breit und lang. Wir hatten einfach Glück. Die Wohnung ist ein Traum und nicht teuer. Aber unser Esstisch steht jetzt im Wohnzimmer. Die Küche ist so klein. Armer Brent. Er arbeitet viel, aber sein Rücken macht Probleme. Der Herd war doch zu schwer. Du siehst, wir brauchen deine Hilfe. Viele Grüße und bis morgen, deine Christine. This, she's saying, Dear Sonia, our move is a mess. My books are already in the moving boxes. Brent packed seine CDs und seine Videos. She's saying Brent packs his CDs and his videos. Nils und Frauke packen ihre Bücher. Nils und Frauke packs their books. And me und ich mache jetzt Pause. Now I am taking a break, drinking coffee and writing emails. Ein Glück, luckily der Computer funktioniert noch. The computer still works. Nils fragt 15 Mal pro Tag. Nils asks 15 times a day, is my room big? Yes, Nils, your room is big. And das Zimmer von Frauke and the room of the Frauke. Ja, ihr Zimmer ist auch groß. Ja, his room is also big. 2 Kinder, ein Kinderzimmer, das war hier immer ein Problem. 2 children in a children's room, that was always a problem here. Mein Schreibtisch, my writing table, die Waschmaschine, the washing machine und der Herd and the stove are already in the new apartment, which is in the Schillerstraße 23. The postal code office 50122. The apartment is 120 square meters, old building, very central in the south of the city. On the 3rd floor, 5th room. Küche, Bad, Balkon, kitchen, bathroom and balcony and a garden. Das Wohnzimmer hat 4 Fenster. The living room has 4 windows. It is bright and about 35 square meters. The corridor is bright and the corridor is wide and long. Bright means wide. We were just lucky. Wir hatten einfach Glück. Die Wohnung ist ein Traum. The Wohnung is a dream and not expensive. Aber unser Esstisch steht jetzt im Wohnzimmer. But our dining table is now in the living room. The kitchen is too small. Armer Brent, poor Brent. Arbeitet viel, aber sein Rücken macht Probleme. He works a lot, but his back causes problems. The stove was too heavy. Schwer means heavy. Du siehst, wir brauchen deine Hilfe. You see, we need your help. Best regards and see you tomorrow. Your Christine. Hope you understood the meaning. Next, I guess we have to match it with the correct one. Now, Brent, we have to read all this. Schreibt E-Mail. Nee, that didn't goes. Hat Rückenschmerzen? Yes, Brent has a back pain. Backache. Parked seine CDs and videos. Yes, this is also for Brent. So first one is matches with B and C, and next one is
Christine has schreibt E-Mail, ja, du matches with A. And next is, packen ihre Bücher, no. Bekommt eine E-Mail, nee. Kommt morgen und hilft, nee. Macht Pause und trinkt Kaffee, ja. Christine writing the email and taking a break and drinking the coffee. Nils und Frauke packen ihre Bücher, yes. Third one is matches with B. And kommt eine E-Mail, kommt morgen, nee. Sonia bekommt eine E-Mail, yes. Sonia. Fourth one is matches with E and F. Next is wohnen interkulturell. Living in interculture. Next, Wohnformen. Sehen Sie die Fotos an und ordnen Sie die Sätze zu. Ein Foto ist nicht aus Deutschland und ein Foto ist 100 Jahre alt. You have to see the pictures and arrange it according to the sentence given below. They are saying a photo is not from the Germany. The photo is 100 years old. This photo is 100 years old. Now we have to read the sentences and tell them which sentence goes with which picture. 1900 haben viele Familien in Deutschland nur ein Zimmer. Viele Familien nur. They are saying 1900 most of the families have only one room in Germany. I guess this goes with the E one because this is the oldest picture and they are even sitting in the one room only. Okay, going again. Jedes Kind hat ein Zimmer. Every child has now a room. This one goes, I guess, with the D one because you can see some kind of a stuff related to the children. Next is, die Möbel sind ziemlich groß und dunkel. Das Zimmer ist sehr voll. The furniture is big and dark. The room is full. So this goes with the picture F. The fourth one is, das Treppenhaus ist kein Spielplatz. Das Treppenhaus ist kein Spielplatz. So this one goes with, das Spielen, Leute einstellen von Fahrrädern. Treppenhaus ist verboten. I guess this one goes with the B one only. This sentence means playing, making noise, and the storing bicycle in the stairwell is prohibited. This one goes with this picture only. The B one. Next is, viele Familien haben ein Esszimmer. Most of the families has the dining room. That goes with the A one. Kein Bett, kein Stuhl, ich finde das schön. No bed, no chair, I found it good. This goes with the C. Going forward. Und in ihrem Land sprechen sie in Us. In your country, they said, meine Möbel sind. So at the end you have to write about your rooms and your countries, how the rooms in your countries are like that. And we have done with the fourth chapter. Now we'll be doing some exercises of it. Häuser und Wohnungen. Sammeln Sie Wörter. You have to collect the words. Okay, auf dem Land. What we have in the land and what we have in Wohnungsgemeinschaft. Okay, you have to tell the things that you have in this kind of a house, and in the house, the Hochhaus means the building, and what else we have in this expensive room, and what else we have in the Wohngemeinschaft means the living apartment with the housemates. So you have to tell about these things, like according to the picture you have to write what you find in this. Like we have the garden and the Baum or the Bäume. Next one is, Norbert und Antea suchen eine neue Wohnung, hören Sie zu. Was ist richtig? So you have to listen to the conversation and mark whatever they need. Die Wohnung hat means what else they needs in the apartment. And you have to complete these sentences also. Die Wohnung hat this thing, and according to this you have to A and B both. Listen to it. Einheit 4, Übungen. Ü2. Die Wohnung hat 4 Zimmer, Küche, Bad, Toilette und Balkon. Rechts und links sind Kinderzimmer. Die Küche und das Bad haben kein Fenster. Das Wohnzimmer ist sehr groß. Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer haben eine Tür zum Balkon. Das Bad ist leider klein. Die Wohnung kostet nur 500 €. What they need, die Wohnung hat 2 Kinderzimmer und was noch? Eine Toilette, einen Balkon, ein kleines Bad, ein Wohnzimmer. Now we'll be filling this. Hören Sie noch einmal und ergänzen Sie die Sätze. Completing the sentences. Die Wohnung hat 2 Kinderzimmer, eine Toilette, einen Balkon, ein kleines Bad,
ein Wohnzimmer. Die Wohnung hat 4 Zimmer. Küche, Bad, Toilette und Balkon. Rechts und links sind Kinderzimmer. Die Küche und das Bad haben kein Fenster. Das Wohnzimmer ist sehr groß. Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer haben eine Tür zum Balkon. Das Bad ist leider sehr klein. Die Wohnung kostet 500 Euro. Next is ergänzen Sie die possessive article. In this you have to fill the possessive article according to the article. According to the article here, ihr Zimmer. According to this girl, you have to fill the article. According to her, that will come her means ihr, but the ending is not taken any. Why? Because the Fernseher has the article there, their Fernseher, so that's why ihr. And the Zimmer has the article das, so ihr Zimmer. Next is Wasser has the article die Wasser, so ihre Wasser ends with e. Ihre Wasser. Next is videos is also article die videos, so ihre videos means her videos. Next is we have to fill according to him. Sein Fernseher, sein Zimmer, seiner Wasser, seiner Videos, because Wasser und Videos has the article die. Moving forward, next is ergänzen Sie die possessive article. Here, hallo Antje und Norbert, vielen Dank für die Einladung. Eure Wohnung ist ja ganz neu. Norbert, ist das dein Zimmer? Next. Ja, das ist mein Arbeitszimmer. Und hier links ist unsere Küche. Oh, die ist aber groß. Eure Küche ist sehr schön. Ist das Zimmer von Antje? Ja, das ist ihr Arbeitszimmer. Und wo ist euer Schlafzimmer? Hier rechts. Und hier ist unser Wohnzimmer. Möchtet ihr etwas trinken? Moving forward. Adjective, was passt. You have to mark which suits. Best out of 3. The first one is die Wohnung kostet 900 Euro. Das finden Norbert und Antje teuer. Why teuer? Because in the statement they are talking about the money, 900 Euro. Next one, Anja wohnt in Studentenwohnheim. Das Zimmer ist nur 15 Quadratmeter. So they are talking about the length of the room. So this is related to groß. Bruno und Heide wohnen in einem Bauernhaus. Es ist ziemlich alt. They are talking about the house with the trees, Bauernhaus. Fourth one, Familie Galler hat ein Haus mit Garten. Der Garten ist groß. Wir wohnen in der Stadt im Zentrum. Es ist leider etwas laut. Petra lebt in Köln. Ihre Wohnung ist klein, aber der Flur ist lang. Next is der Accusative, bestimmter oder unbestimmter Artikel ergänzen Sie. Here you have to fill bestimmter und unbestimmter Artikel, definite and indefinite Artikel in Accusative Case. Unser Haus ist sehr alt. Es hat 5 Zimmer. Oben gibt es einen Balkon. Das Wohnzimmer ist groß, aber ich finde die Küche zu klein. So in the first one we have added einen Balkon, that is according to the accusative case. Next, das Haus hat einen Flur. Article of floor is their floor. That's why einen. And this is the accusative case. We have the subject, das Haus, hat is the verb and einen Flur is the object. Er ist lang und dunkel. Wir haben auch einen Garten. Ich finde den Garten sehr schön. Next it, ordnen Sie und schreiben Sie Sätze. In the next one you have to order the sentences in a correct manner. Meine Wohnung ist sehr modern. The next is, links ist das Zimmer von Rolf. Unser Haus hat keinen Garten. Next is, das Zimmer im Studentenwohnheim hat nur 15 Quadratmeter. Meine Wohnung ist sehr klein und hat kein Bad. Next, Möbel im Kursraum. Furniture in the room. Schauen Sie sich welche Möbel kennen Sie auf Deutsch. In this we have to see which furniture we know in German. Machen Sie eine Liste. We have to make a list of it. Möbel im Kursraum. Wir haben im Kursraum einen Tisch, einen Tafel, einen Stuhl, eine Lampe. So we have the thing. Write anything, what else you can see in the room, in the picture. What else you can see in it. Write in the comment section. Schnell. Schnell means fast. This is also an adjective. Schnell. Kompositor. Hören Sie und ergänzen Sie. In this you have to listen to it and complete it. Ü9. 1, Die Treppe und das Haus. Das Treppenhaus. 2, Die
Kinder und das Zimmer. Das Kinderzimmer. 3. Der Fuß und der Ball. Der Fußball. 4. Das Telefon und das Buch. Das Telefonbuch. I hope you have written the answers. Now I am telling you the answers. You can cross check. So the first one is already written. Second one is die Kinder und das Zimmer. That becomes das Kinderzimmer. And next is third one, der Fuß und der Ball. That becomes der Fußball. Next is das Telefon und das Buch. That becomes das Telefonbuch. Next is der Umzug. Ergänzen Sie die Sätze und lösen Sie das Rätsel. So you have to complete the sentences in it. Die Waschmaschine ist schon in der neuen Wohnung. Schreibtisch und Computer stehen im Arbeitszimmer. Armer brennt, sein Rücken macht Probleme. Der Herd war sehr schwer. In der Küche steht der Küchentisch. Wir können jetzt essen. Der Flur ist breit und lang. Der Fernseher steht im Wohnzimmer. Die Bücher von Sonia kommen in das Bücherregal. So I filled it and the losing word is Wohnung. They have talked about the apartment. Now moving forward, hören Sie, was Anja sagt. Notieren Sie die Namen und Gegenstände. Now in this you have to listen to it and write what Anja says. You have to write it. Ich wohne im Studentenwohnheim. Mein Zimmer ist nicht groß. Hier ist die Tür. Links steht ein Bücherregal. Daneben stehen ein Tisch und ein Sessel. Der Tisch ist sehr klein. Rechts steht mein Bett. Mein Fenster ist sehr groß, deshalb ist mein Zimmer schön hell. Der Schreibtisch und der Schreibtischstuhl stehen vor dem Fenster. Mein Zimmer hat keinen Balkon. Aber es ist auch nicht teuer. You have noted it down. If you have any question, the thing that you don't understand, you can write to me in the comment section. Next is Wohnen interkulturelle. Living in intercultural. Herr Hayashida ist Japaner, er lebt in Deutschland. Was sagt er über das Wohnen in Deutschland? Hören und lesen Sie, verbinden Sie die Sätze. So here is the Herr Hayashida. He is from Japan. He lives in Germany. He talked about the living in Germany and you have to listen to it, connect the sentences. You have to connect the sentences. Yeah. You can listen to it and connect the sentences. Yeah, now it's good. Ü12. Ich wohne jetzt seit 6 Monaten in Deutschland. Meine Wohnung hier ist sehr schön, groß und hell. Ich habe 3 Zimmer, eine Küche und ein Bad. Meine Wohnung in Japan ist nur sehr klein. Hier in Deutschland habe ich 83 Quadratmeter. Das ist fantastisch. Leider habe ich keinen Balkon. Das finde ich nicht gut. In Japan hat jede Wohnung einen Balkon. Ja, und das Badezimmer in Deutschland ist nicht schön. Die Toilette und das Bad sind zusammen. Das gefällt mir nicht. In Japan gibt es die Toilette und das Bad immer extra. In Deutschland schläft man im Schlafzimmer, isst im Esszimmer und wohnt im Wohnzimmer. In Japan machen wir alles in einem Zimmer. Wir schlafen, wohnen und essen in einem Zimmer. I hope you have listened to it and you can go back and listen to it again and then repeat after them this text. Okay, now I am directly telling you the answers. Herr Hayashida wohnt jetzt in Deutschland. The answer is B. Seine Wohnung hier ist groß und hell. 2 matches with F. Seine Wohnung hat 3 Zimmer. In Japan schläft und wohnt man in einem Zimmer. In Deutschland hat er keinen Balkon. In Japan hat jede Wohnung einen Balkon. In Deutschland sind das Bad und die Toilette zusammen. In Japan sind die Toilette und das Bad extra. Er findet das Bad in Deutschland nicht schön. He didn't like the room in Germany. Next, now we also done with the chapter 4. So you can see here what have you learned in this chapter, and as usual you have to read this aloud and learn it for the speaking exercise. Now this comes the Sektion 1. We'll be covering it in the next video. Thank you so much for watching and stay tuned for more videos. Hope you like it.
Dankeschön. Ciao.